Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. The state government will introduce a landmark, the Goa Restriction on Transfer of Agriculture Land Bill 2023 during the budget session of the Legislative Assembly in a bid to prevent non-Goans from purchasing agricultural land. Chief Minister Pramod Sawant said the cabinet approved the bill which seeks to impose restriction on the transfer of agricultural lands in the state to preserve and protect the land which is presently used for cultivation of paddy. Revenue Minister Atanasio Montserrat said that he would introduce the bill which seeks to stop non-Goans from purchasing the land under paddy cultivation in the state. Is the bill too little, too late, since much of the agricultural land has been sold? Those purchasing the agricultural land will have to compulsorily cultivate it in 3 years. The yet-to-be-tabled bill has received mixed reaction among the MLAs. The Maharashtra Assembly has passed a similar bill wherein if agricultural land is not utilized within the given period, then it is returned back to the government. I want to see the bill because if it's good, we will certainly support it. If it has got flaws or it has got some other intention, we'll have to floor it down. Bill wherein land is going to be prohibited to be sold other than the local people, that is the field land and which is being cultivated. This is the singular most important and very path-making decision which this cabinet has taken, which will be passed in this session. Do you feel opposition should also come in support because it's a good bill? Everything else they criticize. This path-breaking decision and something which is good for Goa, they should have complimented the government. They should have said something in favor, no? Which shows that opposition is for sake of opposition, they criticize for sake of criticizing. I पासून फाटी हांवें स्टेटमेंटूय केलो एक फंक्शनाक एग्रीकल्चर गोंयची पॉलिसी आसपा जाय आनी हें स्टेप जे एग्रीकल्चर लँड आमी प्रोटेक्ट करपाकूच जाय तें सांगाड सेक्शन तेजे जायत एडवांटेज घेयलो आहाय जायत कन्वर्जन जाल्लो आहाय झोन चेंजीस जालो तें बंद जावपाक जाय हें बरें स्टेप आहा आमची लँड आमी सांबाळपाक जाय तुम्ही सपोर्ट करता आमी सपोर्ट करता गोंयचे लँड सांबाळपाक आमी सपोर्ट करतले 100%. एग्रीकल्चराचे बिल आमी कशें स्टडी करतले ताजे कडेन आहा तो म्हणटा की एग्रीकल्चर लँड भायल्यांक विकप ना भायल्यांक विकप ना म्हणटकीर कितें एग्रीकल्चर वाडटलें ज्यांचे नांवाचे पयलीं प्रॉपर्टी आहा लोक वळखतात प्रॉपर्टी एक्ट्स तांणी सगळ्यो एग्रीकल्चर जमनी घेतल्यो मरे ऑलमोस्ट सगळ्यो घेतल्यो आतां करून कितें जावपाचें आसा आतां एग्रीकल्चर जर तुका वाडूंक जाय जाल्यार तुवें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ हाडूंक जाय कम्युनिटी फार्मींग डेव्हलपमेंट स्किम्स हाडूंक जाय त्यो हाडल्यार एग्रीकल्चर वाडटलें नाजाल्यार कितें न्ही ते बिलाक प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन फायन ट्युनिंग करून म्हाका सद्दां तें बील इम्प्लिमेंटेशन एक ट्रायल रावंड दिवपाचो पळोवपाक वॉट इज द इफेक्ट पेपराचें बिल पास केलें पूण तेजें एक्झिक्युशन इज बीन ओनली मिसयूज म्हणून जाल्यार सारकें जायना गव्हर्मेंट इज वॉट दे आर प्रोड्युसींग इज विथ एन इंटेंशन ओनली टू डू करप्शन सो यू हॅव टू सी वॉट इज देअर इंटेंशन बाय इंट्रोड्युसींग दीस बिल बेश्टी सपोर्ट करपाक पूण जायना यू हॅव टू सी वॉट इज देअर इंटेंशन सामान्य मनशा हो गव्हर्मेंट केन्ना बरें बिल घालना हो बिल घालता फकत विथ एन इंटेंशन तामगे हुंय जाल्यार हुंय कोणू आसतलो अदानी बी आसतलो जो कोणाक तेंकां हें बिल फायदो जातलें ताका लागून हें इंट्रोड्यूस करता सो वी हॅव टू फायंड आवट दॅट सपोर्ट करचें म्हणजे कित्याक सामान्य मनशाक कोणा हें बऱ्या पडना सो इट इज ओनली देर इज अ कॅच बिहायंड एवरी पॉलिसी एंड एवरी बिल वॉट इज गव्हर्मेंट इज डुईंग. Prasad Polchi and Devendra Kankar for Herald TV. There was a commotion in the Goa Assembly on day one of budget session over the alleged late replies received. Opposition leader Yuri Alimau raised a point of order that as agreed under Rule 42, the replies should come before 48 hours and that he had received the replies in the form of a CD just on Monday. While CM Pramod Sawant contended that the information asked was voluminous, Legislative Affairs Minister Nilesh Kabral argued that the answers was uploaded on Saturday 25th March 2023. Listen to the arguments, what happened next and the statement of the speaker. As per Rule 42, आमकां 48 hours भितर विजय माशेर हांव उलयतां मगे आनी दोन आहाय 48 hours भितर आमकां रिप्लाय दिवपा जायो. Now this reply able today and your CD चलतले म्हूण खबर ना. Legislative Affairs Minister last time in the BAC had agreed that these answers would be uploaded on the portal. CD चलली ना जाल्यार ताका प्रिंट आउट काडून दी म्हणटा. No, but no, Speaker sir, you postpone this. This is regarding event management. This is not as per the rule. You have to postpone it.
If you all are not following rules, then why are we called here, Speaker, sir? सीएम एक सांगा मुख्यमंत्री जो सांगता त्या हिशोबान ना, तुम्ही मुख्यमंत्री सांगता म्हणजे की printout जस्ट 1 मिनिट खूप मोठे क्वेश्चन हे असल्या कारणान जे आसा तुम्ही 2 पार्ट करपाक जाय ह्या असले विचारले अरे स्पीकर सर आमकां तुम्ही सांगला 5 सब क्वेश्चन आमकां सांगला 5 वर्सां तेच मध्ये हांवें जाला तुमी सांगिल ते रुला प्रमाण हांव जाता ही जी आसा हे अपलोड केलं स्पीकर सर have you replied that it will be uploaded on the portal in your reply or have you replied that the CDs will be placed in the house? but you see your answer, speaker sir. They upload केले answer, speaker sir. सांग म्हणून तेका एक्स्ट्रा बसून घ्या बसून घ्या एक आन्सर दिवनास जाल्यार पोस्टपोन करपाक जाता आन्सर दिला आमी म्हाका की नेक्स्ट टाइम जास्त काळजी घेवची हेची ना काळजी 48 hours दिवपा जाय मरे तुम्ही. Bureau Report, Herald TV. Before touts were allegedly operating in tourism department, were there touts operating in new renewable energy department? Allegations were made in Goa Assembly during question hour and 3 people were named as allegedly taking money for sanctioning subsidies for electric vehicles. It was stated that officers were taking checks for releasing the subsidy. Power and NRE Minister Sudhin Thavlikar denied operations of such touts and said he will inquire and take action. Here's more. Before touts were allegedly operating in tourism department, were the touts operating in new and renewable energy department? Allegations were made in Goa Assembly during question hour and 3 people were named as allegedly taking money for sanctioning subsidies for electric vehicles. It was stated that officers were taking checks for releasing the subsidy. Power and NRE Minister Sudhin Thavlikar denied that there were any touts in the new and renewable energy department and that he would inquire into it. Chief Minister Pramod Sawant called on the MLA to file a complaint and said action would be taken. The MLA, however, replied that any statement made in the House should be taken as a complaint. Bureau Report, Herald TV. There will be no privatization of water sports in Goa. However, technology will be introduced in water sports ticketing and ₹50 will be charged over and above the charge of the water sports operators. The daily collection will be credited into the account of the water sports operators on the same day. There will be no privatization of water sports in Goa. However, Goa Electronics Limited will operate the water sports counters. It was said that there is a need to regulate water sports. Technology will be introduced in water sports ticketing and ₹50 will be charged over and above the charge of the water sports operator. The daily collection will be credited into the account of the water sports operators on the same day. It is also alleged that touts were operating in water sports and were selling rides for a much higher price. Bureau Report, Herald TV. Revenue Minister Atanasio Montserrat stated that Chief Minister Pramod Sawant is aware and monitoring the smart city works to ensure the officers are working full time. He added that due to sewage pipelines being old, there could be a possibility of leakage in most places in Panjim and the pipes need to be changed. Montserrat added that nearly 40% of the pipes in the city are changed. So, inspection after that you feel everything is fine now? No, CM is aware now what is happening. You so also no, that's the reason I'm saying CM also is aware now. So ultimately what is happening, CM should be aware what is happening around. Because as far as the timetable is concerned, so he should basically take care as far as the officers are concerned that they do work on time. So CM himself had come, that I'm thankful that CM had come there and he himself has inspected the full. सिवेज सगळ्याक लिकेज जाल्या म्हटलं पण ना सगळ्याक लिकेज जावना पळय थिंगा आमी काकुलो हें आहा घर आहा थिंगा सिवेज तुवें पळयलेली आहा देवर सम पायप्स एंड ऑल सम दिस थिंग पूण सिवेज ही पयली आदीं सावन हें जालेली सो दोस पायप्स शुड बी चेंज्ड so we are basically now almost I think 40% or something pipes has been changed so balance of the pipes will be changed. Okay. Prasad Moji for Herald TV. After being assured of a blue-black taxi counter at Mopa Airport, the furious taxi men marched to the Assistant Director of Transport in Panjim on Monday to question the reason behind the delay. They demanded that the authorities should stop fooling them as they have been deprived of all the benefits until date.
They have given the government a 10-day ultimatum to resolve the issue or they will come out in protest on the streets with their cars. तुमकांय खबर आसा की आतां आमी असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आमच्या असोसिएशनाच्या वतीन एक निवेदन दिलां आनी त्या निवेदना मार्फत आमी सरकाराक विनंती केल्या जो येलो ब्लॅक किंवा ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर आनी टॅक्सी स्टँड नव्या मोपा एअरपोर्टाचेर आमकां दिवपाचें जें आश्वासन सरकारान दिल्लें ताचेर अजून पर्यंत पॉझिटिव्ह अशी कारवाई अजून तरी काय चालू जाल्ली ना आनी आतां प्रश्न असो जाला की आमकां जेन्ना सरकारान आश्वासन दिल्लें की तुमकां बेगिनांतल्या बेगीन आमी ब्लू कॅब किंवा येलो कॅब टॅक्सी कावंटर दिता आनी ते विचारान घेवन आमचे जे मेंबर आसा त्या मेंबर्सांनी आयज लोन काडून टॅक्सी ऑलरेडी आपल्या दारान हाडून उबे केल्ले आसा. जर तो टॅक्सी कावंटर जालो ना जाल्यार आमच्या टॅक्सी भाव जे आसा ज्यांच्यांनी टॅक्सी हाडल्या तांचो ह्या म्हयन्यान किंवा फुडल्या म्हयन्यान जो इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय तो इन्स्टॉलमेंट तेंच्यांनी खंयच्यान भरचो हो व्हडलो एक प्रश्न आसा. आनी तुमकांय खबर आसतलें आनी सरकाराकाय आमी सांगूं सोदता की ज्यांच्यांनी टॅक्सी हाडल्या तांच्यांनी खंय तरी आपले बायलेचे किंवा आपल्या आईचे किंवा आपल्या आनी कोणाचे तरी दागिने किंवा बाकीची अरेंजमेंटचे मार्जिन मनी भरपाक जाय पडटा. ते 1.5 लाख 2 लाख प्रत्येकाच्या घरान नासता. हो सामको गरीब समाजातले जे भुरगे आयज स्वतंत्र व्यवसाय करूंक सोदता तांकां सरकारान अडचणीक घालचें न्हय किंवा आमकां जर ह्या आमी निवेदना मार्फत आमची मागणी अशी आसा की बेगिनात बेगीन आमकां तो कावंटर येलो ब्लॅक किंवा ब्लू कॅब कितें आसा ताका आमी मान्यता दिल्ली आसा. तो बेगिनात बेगीन तो कावंटर आमकां दिवचो. ताका जे कितें फॉर्मेलिटीज जाय जी कितें प्रोसेस चालू करूंक जाय ती प्रोसेस सरकारान बेगिनांतल्या बेगीन करची आनी तो कावंटर आमकां दिवचो बेगिनांतल्या बेगीन ही अशी आमची मागणी आसा. आनी आमी गव्हर्मेंटाक सरकाराक अल्टिमेटम दिता एक 8 ते 10 दिसांचो. ह्या 10 दिसान ताचेर जर कारवाई काय जाली ना कावंटराच्या बाबतींत किंवा कार्यवाही काय सरकारान चालू करूंक ना जाल्यार आमकां फाल्यां रस्त्याचेर येवचें पडटलें आनी ताची संपूर्ण जबाबदारी सरकाराक घेवची पडटली. आनी आमी रस्त्यार हे फावटी येता आसतना 200 ते 300 गाडये घेवन रस्त्यार येतले हें सरकारान तकलेन दवरचें आनी लोकांक ताचो त्रास जावचो न्हय म्हणून आमी हो एक 8 ते 10 दिसांचो टायम पिरियड सरकाराक आमी दिता. Clinton D'Souza for Herald TV. For months now, the people of Moji are struggling to get proper water for basic necessities and are paying the water bills although their taps run dry. However, on the other end, hundreds of liters of water is getting wasted from a connection pipeline at Narojivado in Moji. Local Albert Fernandez has requested the authorities to ensure that the pipeline is repaired and the locals get a regular water supply. उदकाक लागून आज लोक तडमडटात. आयज सरकारान देवान तांकां नोटीस धाडल्या की उदक 24 वरां तांकां दिवचें म्हणून आनी काँग्रेस सरकार आसतना हें उदक आमकां 24 वर्सां आसलीं आनी केन्नाच न्हू तांचो बंद जायनासलो. ह्या राहुल गांधी सोनिया गांधीन आयज तांच्यांनी आमच्या आयज इंडियेक आयज लोकांक कांदेल्याक उदक दिल्लें तेणें. आयज ते म्हादईचें आयज लोक मोर्चा काडटा जाल्यार हो आमदार जावं सॉरी हो आमचो मिनिस्टर कांय कानार घेत ना. आयज जर तुमचे कोणी समाज मिटिंगेक काडलें लोकांक लागीं केलें जाल्यार तुमी अरेस्ट करतात. तो तुमी अरेस्ट करपाचो कायदो बरो आसा तुमचो. म्हाका सांग आयज तुमी असो कायदो काडल्या लोक खंयचे पयशे भरतले बिलांचे. उदक तर घरान तेंच्या 24 वर्सां ना खंयचे भरतले पयशे आनी तुमी तांकां धमकी घालता भरूंकूच ना. तो प्रश्न तुमकां लागना. आनी हें पळया हें आतां पळय कितलें उदक वेस्ट जाता तें पळया. हें सांग लोकांक ते यूज करूंक मेळना पियेतले मेळना. हे कितें म्हणें एकूच मागणी आसा लोकां कडेन मागता ते मानेरे मतदार आमदारेर मागता मातशें तुमचो एक आदार जावं आमकां कित्याक आनी हें उदक वेस्ट जाता 24 वर वास पडला सगळो उदकाचो सगळो वास पडला. हे कोणाचे पळय सगळे कोणाचे पोतयो गुटखा बिटका भितर हे कितें चल्लां हें उदक चेकींग बसून करूंक घेयना. चेकींग बसून करूंक घेयना. येता उदक पळय हांगा बंद जाला लोक आमकां सांगता उदक घ्या आनी सरपंचा कडेन मागता जे पळय सरपंच आसा हे आयज आमचे मोर्जेन जावं मांद्रे मतदारान पेडण्या म्हालान
बऱ्या भाशेन तुमी फुडें सरून तुमी एक्शनी घेवपाचें पाणी लागलो. Makbul Malgimani for Herald TV. Has the backyard of the Goa Secretariat complex at Pororim turned into a scrapyard of unused government vehicles? Today, Herald TV will show you the reality. There are several unused vehicles that are parked behind the Secretariat. Several activists have reacted sharply to this and demanded that the Goa government immediately remove these vehicles and this place could be used for parking. Has the backyard of Goa Secretariat complex at Pororim turned into a scrapyard of unused government vehicles? Today Herald will show you the reality. Look at these visuals. There are several unused vehicles of the government that are being parked and seen parked at the Secretariat. Now the activists have reacted sharply to this and demanded that Goa government immediately removes these vehicles and this place could be used for parking and other work. आमी सरकारा बद्दल उलोवंक गेले जाल्यार आयज परवरी सेक्रेटरीएट आसा आमचे आनी असेंब्ली कॉम्प्लेक्स आसा आमचे थंयसर आयज पयलीं जागो आमकां गाडयो पार्किंग करपाक कमी आसा त्या दृश्टिकोनासून त्या एंगलासून जर उलोवंक गेले जाल्यार आयज आनी सरकाराच्यो गाडयो म्हणजे पयलीं आमचे सेक्रेटरीएट हावजानसून ज्यो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून किंवा मिनिस्टरांच्यो गाडयो ज्यो थंय आयज त्यो लायनीन उबे केल्ल्यो आसा कितके तरी वर्सां जालीं आनी बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आसा. एक्चुअली ते गाडयांक कांय जावंक ना तर मिनिस्टर लेवल म्हणटकूच आनी MLA लेवल आनी गव्हर्मेंटाचे सेक्रेटरीएट म्हणटकूच व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसरांक ती गाडयो कितें करतात तांकां मार्केटांत नव्यो गाडयो येयल्या उपरांत तांकां नव्यो गाडयो दिसतात आनी ह्यो गाडयो तांकां यूज करिना करूंक फावना अशें तरी दिसता आनी खंयचो तरी MLA म्हणटा चीफ मिनिस्टराक किंवा सगळ्या मिनिस्टरांक सांगता की आमकां गाडयो आमकां जाय नव्यो गाडयो जाय म्हणून. जेन्ना मिनिस्टर कितें करतात आदल्यो गाडयो ज्यो आसा न्हू थंयच दवरता आनी नव्यो गाडयो हाडटा आनी घेतलेल्यो गाडयो 2-4 वर्सां यूज करतात आनी त्यो गाडयो स्क्रॅपाक दवरता. पूण आयज आमी परवरी जे सेक्रेटरीएट कॅम्पस जे आसा न्ही असेंब्ली कॅम्पसाचे भायर ज्यो गाडयो ज्यो आसा न्हू पळोवंक गेल्यार थंय धुल्लो खायत आसा आनी बऱ्यो गाडयो हे पिड्ड्यार करपाचें कारण कळना. पूण त्यो गाडयो आयज पावस पडच्या पयलीं कित्याक आतां पावस पडना फुडें गाडयो सगळ्यो कलम्यातल्यो त्यो तेज्या पयलीं सरकारा कडेन हांव मागता ज्यो गाडयो विकीन कोणाक ऑक्शनींग काडून सरकाराक रेव्हेन्यू मेळटलो. ऑक्शनींग म्हणजे कितें आमचे गोंयचे भुरगे आयज कितें करतात अनएम्प्लॉयड आसा ते कितें करतात सरकाराक सांगता आमकां बँकेसून लोन दिया म्हणून सरकारान त्या भुरग्यांक आयज एटलिस्ट त्यो गाडयो बऱ्यो यूज करून बऱ्या हितूनसून तांकां त्यो गाडयो अंडर ऑक्शन ह्यो गाडयो सरकारान तांकां आफोवपाचे आनी त्यो गाडयो दिवपाच्यो. ऑक्शन कित्याक लागून ह्यो गाडयो खंय तरी एक कमी रेटीन तरी मेळटल्यो आनी भुरग्यांक खंय तरी फ्युचर तरी गावतले. कित्याक त्यो गाडयो पिड्ड्यार करच्या पेक्षा हे सरकारान एक रेव्हेन्यू जनरेट करपाचो आनी गव्हर्मेंटाक तरी दिवपाचो. आनी सेकेंडली थंयसर आमची आतां असेंब्ली कॉम्प्लेक्सार आतां सोमारच्यान कितें आतां असेंब्ली थंय भरपाची आसा 4 दिसा आनी थंयसर आमचे प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया थंय येतात आनी तांकां गाडयो पार्किंग करपाक मेळना. आनी जेन्ना थंय कितें व्हडलो प्रोग्राम आसता केन्ना सेक्रेटरीएटाचे भितर असेंब्ली भरता न्हू तेन्ना त्यो गाडयो थंय खाली केल्या उपरांत ते आमचे कोण प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया येता आनी इतर आमचे गोंयचे लोक थंय गाडयो पार्किंग करपाक जागो सोदता न्हू थंय गाडयो खाली करिना फुडें जागो खाली करिना फुडें गाडयो थंय लावंक तरी मेळटल्यो. Cleaner D'Souza for Herald. A pole with traffic signal at Macy's Junction came crashing down on Saturday late night. This once again exposes the smart city works. Incidentally, CM had recently inaugurated the artificial intelligence traffic signal at this point. Here's more. Now is this the smart work of the smart city and the authorities, especially Goa government? Recently installed and inaugurated traffic signal pole at the Macy's Junction came down crashing on Saturday late night, posing threat for the commuters. With this incident, once again the work of the smart city and concerned authority is exposed. Incidentally, CM Pramod Sawant along with other officials had inaugurated the AI traffic signal at this point recently, and within no time one of the pole was down. Watch.
is Prasad Moji for Herald TV. Once again, the Shapora boat owners have raised concerns about formation of sandbar in the river. They have demanded the Fisheries Department should construct the wall at the mouth of the Shapora river to solve the issue of sandbars. Boat owners said that the sandbar is causing major inconvenience as they are unable to move their boats into the sea for fishing. Once again, the issue of sandbars for the fishermen is a major concern come to light. Yes, the Shapora boat owners have raised their concern about the formation of sandbars in the rivers and demanded a retaining wall on the mouth of the river. They have also demanded the Fisheries Department could construct the wall at the mouth of the river, especially at Shapora River, to solve the issue of the sandbars. Boat owners said the sandbars are causing major inconvenience and also posing risk for the fishermen as they are unable to move their boats into the sea for fishing. डिमांड फक्त कितें गव्हर्मेंटाकडे जे आहा ते आमचे सानबार काडपाचो उलोवपाचो तेन्नाच आमकां मानाय गावतले आनी आमची जेटी बांदपाची आमचे कडेन आनी डिमांड कांयच ना इतकेच मागता आनी ज्यो कितें आमकां फेसिलिटी आहा त्यो दिवपाच्यो गव्हर्मेंट खूब काडटा ते घेवपाक आमकां ताकद ना आतां तुमकां दिसता न्हू आतां 3-4 दीस जाले पळय ह्यो 10 इकरांक वयता 12 वयता येता कितें फायदो तेजेर तरी गव्हर्मेंटान जाता तितक्या बेगीन तात्काळ देवपा थंय कितें तरी करपाचें आतां थोडे तरी उस्तून दिवपाचें भायर वचूंक जाता कितें चालूच दवरपाचें ड्रेजींग करपाक हय ही पद्दत जाली न्हू तितक्या हांव मागता गव्हर्मेंटाक जाता तितकें उपकार कर आनी फिशरीज मिनिस्टराकूय म्हाका मागता हांव आनी पळोवचें फिशरीज मिनिस्टराक कळटा कितें घडटा पळय तें आतां हें पळय खंय नसता पळय हें जाता पळय तें खंय सुकून त्या प्रमाणे चडांत चड बेगीन तेणें हें करचें हे उस्तून घेवचें जाता तितकें गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमकां हे करून बेगीन दिवचें नाजाल्यार आमकां फुडल्या वर्सांनी पडटा फुडल्या म्हयन्यान आमकां ह्यो बोटी वयर काडच्यो पडटल्यो ही 101% गॅरंटी आतांच काडपाक म्हाका दिसता कांय कळना कित्याक फुडलो वारो आनी हें अशें आसा जाल्यार थंय वसाड जाता तितून आनी वचोंक शक्य ना भायर आनी आमी तांकां मानायन जबरदस्ती करूंक शक्य ना इतकीच म्हाजी माग आहा बस Prakash Kadekar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.